Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyina. Uya matinyina. Uya matinyina. Oh, uya matinyina. Yeah, so uya matinyina. Uya matinyina. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. Will you make one come here? 1, 2, 3. Good morning, good afternoon, and good evening. Baby Biara will be a mema munyina akwaba. Unkrankre bia ohwe me anope. Mema akwaba eba yedwumedie. So a very special morning to you. Another Friday is here, and we are pleased, privileged to come to your way with this education from BWF Solicitors one more time. Midiani manyeti mjidi se uhwe me unkwa unchemfa na mmom wobɛhyɛ na wafrɛ ɔdɔfoɔ bi afrɛ ɔnyɔnko bi afrɛ wonua bi sɛ mmere no aso yɛba bɛka mmara asɛm edi mmara awe mmara na hwan no mu na yɛde bɛdi mmara nsɛm yɛyɛ BWF Solicitors a yɛba no BWF Solicitors a mo amonim sɛ ɔmo de mu fiaa ɔmo de ɔmo dem bibia ɔdɔ akɔhyia ɔmo anaa da ɔmo nyinaa da sɛnea tie bia nkonimdie ɛna ɛbɛwie enti no come here from now up to 11 o'clock sharp. Ne de dwumedie no abewie ye. Me gidi say baby biara wo ho ye. Wo ye nti no mesre just stick and stay with us na yemfa dwumedie enko ewie ye. Na ene eda ne wo mamo ene ye wonema bebre nanso titiro a yebedi mu akotene no meyi na di enche biara nansa na meyi na di no mesre say me resource person me am sister Penny Mafino ene wabeka ye ho de metwe na aba no no nso mfa nchie mu ham mu ode anopei ento nhire nso ngu ye nso ewo emremu na oba mebisa no ayembia se update bi wo ho a wa wonim se eba no home office there ade chi na ade se bia no na omodwendwen bi foforo omodo abetudwa se bi wo ho a yebekọ yenim se bi nim so a yebekọ yenim na ye the main topic na abetudwa enti no Eunice, mpacho me ma akwaba ebe dwumedie no so. Pomboko de. Eunice, Hello, good yes. morning. Good morning. Pacha, I hope so. Yeah. Me ho ye ankasa, me ho ye adom ne nti, me ho ye pa na won so
Yes, voice no asa article. Voice no asa article. Producer mpacho obetumi aye amamina ni volume no enko soro kakra emma yen. Lo Eunice mpacho otumi kasa bi ma me ho se kasa na ye kama na afede mama wakwenya no na odi nchia na ma etiefo na ahwefo na afede ye de dwumedie no ato aso ho. Ntimi sama wakwa obabiom. Major, so sorry. In line in here. Sorry about Ah, that. it's Yes. okay. It's me, Mamincha, it's here for ne for, and then so a very special day for one of our colleagues, a friend of Mrs. Cynthia Brown, on a office manager, and then dinner birthday and say, may wish Cynthia Brown a happy birthday. Yeah, bonfire saying ya me insure, Nina, and Yanaho, na bibia ohia efiri rade ho na nyame nso ayɛ no pɛpɛɛpɛ nti happy birthday Madam Cynthia Brown. We wish you all, I wish you the very best for the year, and we pray that the Lord himself will continually keep you in good peace in his joy and keep you under his shield. It's a happy birthday. Um, as we always do every week, we find out if there's a bit of an update in terms of Brano. I wouldn't say there has been a change per se, but as it is no, 2 weeks ago no, and our government introduced say embrace omo bejai asylum seekers for na omo person omo de omo hokafo ene omo mba no ebe join omo ewo kurom ha. Nti from the 4th of September ɛna ɔmo kaa sɛ woyɛ asylum seeker na ɔmo ama wo nkrataa a ɔmo bɛ stop it wɔ family members anaasɛ ɔmo kafo from joining you. Nti all applications for family members and at the family reunion no will stop. And of course, the nti a ɔmo yɛ saa no is because of the resources a ɔmo ɛretwe, because yɛnim sɛ asylum seekers ɔmo ba a, they don't have the right to work, and they believe say ɔmo hɔkafo anaasɛ ɔmo mba no ɛbɛ join ɔmo a, it means that there will be more resources from the government that will go towards them to say housing, to say benefits, and inside yama yama no. So that is why they put an immediate stop to it. But we also know that when it comes to nkurɔfoɔ a wɔnam boat so a wɔba UK kurom ha no, most of the time free Europe ɛna ɛba. So they have a country which is, let's say, a state that they can seek refuge in and na wɔaba UK. But most of the time wɔpɛ sɛ wɔba UK nti na wɔayɛ wɔn adwene sɛ kyenkyen a ɛyɛ dɛn a yɛbɛba UK. Nti wɔn bɛduru UK na UK foɔ nso ɛyɛ wɔn claim na wɔhu sɛ, oh, there was another country a wɔn firi baeɛ a na anka wɔn nso bɛtumi apply for asylum ɛwɔ saa kuro no so, but wɔn ntumi anyɛ saa asylum claim no wɔ saa kuro no so. Ɛndeɛ government no ɛwɔ right sɛ ɔbɛyi wɔn afiri kurom ha akɔ back to kurom no a wɔn firi baeɛ. Ebi te sɛ France, most of them every French channels no ɛna ɛba. Nti sɛ ɔmo nim sɛ wofiri France ɛna ɛreba deɛ a, ɛndeɛ we have every right to send you back to France, because na anka ɛhɔnom nso so wobɛtumi esiki asylum ansa na waba hanom. Nti sɛ ɛte saa na ɔmo nim sɛ na wofiri saa France kuro so ansa na woba a, with the French agreement a UK government ɛne ɔmo ɛwɔ no nso, ɔmo bɛtumi ayi wo akɔ France na at least wakɔyɛ wo claim no ɛwɔ hɔnom. Nti that is just something brief in terms of updates. But I also wanted to mention very quickly in terms of nkurɔfoɔ a ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ applications ɛma ɔmo abusuafoɔ abɛjoin ɔmo ɛwɔ kurom ha. Usually sɛ wayɛ application da sɛ woba UK kurom ha na wonim sɛ wowɔ ba anaasɛ na previously you were married, ɛna wode saa information no ɛhyɛ application no so, then you know say wobɛyɛ application a ɔmo nim sɛ saa information no ɛwɔ ɔmo hɔnom deda. But say ebi a woba no one declare say anaasɛ one ka wɔ application mu sɛ
woba anaasɛ wowɔ ho kafo ansa na woba ɛna afei na wohu sɛ okay wopɛ sɛ wode wo mba ɛbɛka ho wɔ kurom ha sɛ wotumi make sure sɛ mba no a woka sɛ sisi a wowɔ no details ne biribiara no pɛpɛɛpɛ as you are saying it is because most of the time menim sɛ yɛ awerɛfi anaasɛ because obi yɛ application no ama yɛn no nti yɛnhyɛ da ɛmfa information no ɛnhyɛ application form no ansa na yɛbɛba but we are supposed to do so because say omu bisa wo application form ne say do you have any dependents and so to me ka say ane me wo dependents say ni say and as wo yere and as kunu and so to me ka say ane me wo ekunu me wo yere into those are the little things that I think say are nuances to yeah work from high yeah per se application so nipa kono oba and honestly within the information no ahyɛ form no so ɛnsa hwee ɛnyi biribiara mfiri wɔ application no mu nti yɛ make sure sɛ yɛyɛ saa application sɛ yɛankasa yɛreba a yɛde saa information no ɛbɛhyɛ form no so ansa na yɛba so that when you're making the application sɛ ɔmo bɛjoin no wa na ama nneɛma yɛ easy kakra because ɔmo nim sɛ oh okay wode ɔmo information no ato application so that I nti yɛnim sɛ na wɔ ɛba wei anaasɛ wɔ yere wei anaasɛ kunu wei ansa na woba nti just a notice for yɛn a yɛpɛ sɛ yɛyɛ application sɛ ma ebusuafo a mopɛ sɛ ɔmo ba UK kurom ha nti major updates no wɔ ha na yɛtumi atoa so with your main program. Oh, Eunice, yeah, that's it. Now, just one quick question about these asylum seekers. No, me name so to me yanaba. Na me bisa say adentina. Say omobana ye momu sa refugee status na ye momu kwan no mo nye adwuma na rather no ni eja omo sa no mo te baby na ye hwe omo so omoba they don't come as nkrofo omo ye cheso omo ntumi nye adwuma no omo ni ahode ana sebio omo disability bi a entumi mo omo nye adwuma nti no adentina when the government no say wetumi accept omo na wa momu status or ye refugee status and so betumi atena kromu ha mana kwenya na onkope adwuma nye ana I mean what do you Yeah, think? so usually when it comes to convention on human rights, especially the refugee convention, it Mhm, states categorically to signatories now almost assign you to that convention and say nim say obi life at risk and I say obi mhm, basically asylum because of the fact that they are being threatened and I say because of risk of harm to their life ɛno no mhm, saa no sɛ saa kuro no agye ɔmo treat ɔmo te sɛ sɛnea ɔmo bɛtreat ɔmo ankasa ɔmo kuromfoɔ so they mhm, shouldn't discriminate against them in any way so if mhm, they are supposed to get benefits to say sɛnea ebi a obi a wɔyɛ settled ɛwɔ kurom a bɛnya benefits a ɛsɛ ɔmo tumi a especially because they know that they've been through a traumatic experience nti mhm, there's no way that they will be able to access these things but saying that they too can also apply to the government to say "Omo person mo yɛ adwuma," they are able mhm, to work and then once they've requested that they want to work mhm, aban no so ebetumi ama mo kwan sɛ ɔmo nyɛ adwuma so that is mhm. also something available to them so ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ adwuma yeah. Oh, okay. And yeah, because all apply na your mouse akwenya no na uye adwuma na aba na hu say uba ye a wagye we uye adwuma nso contribute to your taxes and whatever it is no eboa economy na ade na ọma ho akwenya na ne nkofa oyire ne ọma nso embeka ho I mean is the UK government nti ne ọmo pese ọmo ye na ọmo ye ọmo ho yen de ye suggest keke and I say yen so ye hwe no in a different angle say if that's the case now because nipa da se ne de wo ye adwuma nko na wo koba na wo ahode na onya sika at the end of the month na I believe say bi ne opese oye bia no obetumi aye yo etiefo na
ahwefo aha ne yɛde update no ebesi na yɛnkɔ yɛnim na me sambo mo nkae ne sɛ update na Eunice de aba ne nyina mo nhyɛ ne nso especially nso baako na ɛyɛ sɛ yi visa no nso mo nhyɛ ne nso a lot of people still are omo hu so enti ɛyɛ na me wan nkrofo from yi visa am say na yi visa anyway enti no mo nhyɛ no nso na sɛ wo ye na wontumi nya bɔ mmɔden na frɛ lawyer obetumi ayɛ ama ana obebuku na wakohu no na ɔne na ayɛ ɛyɛ very very simple but I know nso say is because of atrɔtrɔ na akenkan no yɛn sɛbio yɛn nkrɔfoɔ ni bi no ba ne home mu a ɛyɛ na ɛyɛ den kakra ɛde ma ɔmo nti no I really really do understand in that aspect yo yɛbɛkɔ yɛnim na ɛnɛ ɛdɛn na yɛwɔ ɛnɛ yɛakɔ akɔtwe aba because yɛnya numerous applications based on this particular area of the legal aspect no nti si ene ye beka ho asem kakra na entumi emboa nkrofo questions ankrofo bisa no ye beka ho asem kakra kromo ha de eba no EU application ne ade de bia meka especially when it comes to BWF Solicitors ene untumi yi law Eunice in frame when is EU for ho nsem ene wo so da ye kra na obono uboni din pikpikpe lo Eunice ubisa ni yiyu asema obe yiwa no ratiratirati say o da no so da ekra o so da yiyu hunsem eno anti na ene ye wo ho na ene ye bisa say can I rely on an EU national child with a pre-settled status to apply to leave to remain in the UK. Senior atronon sometimes no own sheda entiase, but se me de baya yukro mukasa na asem bisa na me babe bisa lo ayi ni say me embia me wo hei obema na oba me bisa say metumi I rely on obi a ono ye EU national akwala titru ye ka akwala na chese embia oni obi awo nipa no oye nipa no oye EU nti ne ma nso anya EU national ne bi na wo no a ukosonson ho no wo no ye ye ka ne sen akwala ne wo pre-settle because onyanya full settle status na wo kroma e na wo nso wo koka no ntu bisa se obetumi egina sa akwala no a ono nya full settle status no onya ye na obegina ne konso na nso de afro wo de afro atwede na na meka so de afro atwede na che se se also betena kroma enti lion is ba be cheche mu yi na o cheche mu ye mre ne konti pese me rashi bibia na yentumi nya more time for questioning and answers enti lion is ene de me yi hu ensese hu me nsemre me bisa straight away you national child no ono owo pre-settle status na so no ondi mu oye EU national child but ondi mu onya full settle status no ewo kroma nti ye bisa metumi ejina ne so na me nso me apply say metna krom ha ewo akola ne so ana mpacho ma se mbisa e na me bisa ene no nti se obetumi acheche mu a na me ntrotro ho note o yes ma be school me ntrotro ho note na question bi pia metumi ebisa e de ama mpacho adaroma. I mean, that's very my I mean, sure. I think say to say you was to where your applications are uncle for to me yeah almost to me edgy or assetna ewo UK chrome ha into ye baby mu kakra na to me ehu nkofo a omo hwe kwan a omo so omo betumi nya asetna ewo chrome ha into question na very simple almost say can I rely on an EEA national child with pre-settled status to apply for limited leave to remain in the UK? And the answer is yes. Into your share appendix FM of the immigration rules. Usually, obia oye EU ni with me aje pre-settled status and I say settled status ewo krom ha. Se sa nimpa no ewo ba ono so ebeje the same ama ne ba no nso. And usually, if the child was born before 31st December 2020, of course, they will be able to give the child the same status as ne mami and ne papa. So, if ne mami and ne papa ever settled status are omubema akola no so the same, which is settled status. When it comes to
the fact that ebia akwala no afe ana yawo no into or pre-settled status there, that's also fine. Say share critically obia or family member, usually obia or family member under your EU no is to do with obia or area ekunu, obia or grandparents, and I say nana, which is grandchild. Into those are the people who are known to be direct family members under Appendix EU. But then yeah, Appendix EU as them and yeah because most of the time in Kofa almost applications, so they are making the applications now, which is post 31st December 2020. Into say bia wabetena chrome ha for some time. Unhyɛ da any nkrata, but we shall be nipa krono ekita settled status or no so waba o hwɛ kwan a obetumi afa so edenya nkrata waka kyerɛ nipa no say oh ye wo hɔ but me so me situation ni o me hyɛ da ne nkrata but menim sɛ ekrom ha de wo family a obetumi enya nkrata efiri wo family hɔ nti me so me situation ni ɛbɛyɛ dɛn na wetumi aboa me in this line. Nti sɛ nipa korɔ no EU national dia menim sɛ before December 2020 na waware obi a ɔyɛ EU ni a automatically no wobɛtumi ayɛ application de atena krom ha, but after 31st December no of course almost transition in bra any withdrawal agreement nti sɛ wobɛtena a krom ha after 31st December 2020 anaasɛ wobɛware EU national after 31st December 2020 a untumi nyɛ application automatically based on awareɛ no because at that time no na unyɛ family member before 31st December 2020 nti na wabɛhyɛ yɛ appendix FM ase nti ɛno no saa no sɛ wotumi kyerɛ sɛ nsensansoɔ bi wɔ hɔ a wontumi nsan kɔ back to efie nkɔyɛ application sisa ɛba bi wɔ na wotumi akyerɛ sɛ because of akwala na ɔyɛ under 18 na wɔhwɛ ne nti woyɛ application no efiri UK krom ha wobɛtumi aka sɛ wohwɛ akwala na ɛbɛyɛ unreasonable for akwala no to go back to a krom na wofiri no nti because of Brexit ne mbra na ɛsesaeɛ no na nkurɔfoɔ bebree ntumi nyɛ applications automatically just because omo aware EU ni nti almost say so waware EU ni after 31st December 2020 dia enje wobeba ye immigration rules appendix FM ase and I appendix FM no so there are certain requirements that say utumi emiti ansana wetumi aye application based on family member nti I know say most of the time say nkrofo application under the partner route your boss will say utumi kyerɛ say who are sitting into who immigration status or relationship requirements into woni nipa no waware more evidence that say more relationship genuine and subsistent into most of the time the evidence of the fact say multiple no say more relationship genuine and subsistent twaso anasa koso. And then in terms of obia oti chrome hands so they will expect say why your English language test I to me say brofo kasa no oti ase a wobetumi aka nti usually say only undergraduate degree a obeye sa English speaking and listening exam at a level A2 or higher say wetumi akyerɛ say ampa why your English language test na and the EU national no so almost expect to say on also be kyerɛ ne sika oje at least so to me kyerɛ say oje 29,000 per annum from the dwuma na ɔyɛ no nti say oje sa 29,000 per annum from the dwuma na ɔyɛ no dia and the odamu and ne accommodation either say or rent
ɛdan a mo mmienu betumi atena mu anaasɛ ɔno akasa atɔ ne dan a ɔka sɛ wo so wotena mu bi nti sɛ wotumi meet requirements wei nyinaa de a ɛnde ɔmo de nkrataa no bɛma wo because wetumi show relationship requirements, immigration status requirements, financial requirements, any English language requirements. Wetumi meet saa nneɛma wei nyinaa ɔmo de bɛma wo. But sɛ woyɛ obi a wabɛtena kurom ha a wonhyɛ dan ne nkrataa then it means say untumi meet saa immigration status requirements. Nti sɛ untumi meet saa immigration status requirements dia omo bebisa say meet exceptions to the rules 1A and I say 1B. 1A na kyerɛ sɛ wo akwala a wohwɛ na under the age of 18 ɛbɛyɛ unreasonable say akwala no ebe free ekrom ha akɔ krom na wo free so no. Anaasɛ 1B ɛyɛ sɛ wote kurom ha wo ne wo yere mo ni ba but wo ne wo yere no nsensansoɔ bi wɔ hɔ a montumi ɛnkɔ back to mo kurom anaasɛ wankasa wo kurom na wo free no nti ɛno nso no ɛyɛ sɛ wokyerɛ nsensansoɔ pɔtee a ɛwɔ hɔ a wontumi nsan nkɔ back to wo kurom. Nti most of the time because that is a very high threshold nti nkurɔfoɔ bebree ɛntumi ɛmmiti saa 1B no. Nti most of the time no sɛ muntumi meet 1B na it means say so mutumi meet 1A because either wobɛtumi meet A anaasɛ B. Sɛ wontumi meet B na wotumi akyerɛ sɛ ɛnde wobɛtumi meet A requirement no. Nti sɛ nipa na waware no ɔwɔ ba te sɛ EU national child na saa EU national child ɛwɔ pre-settled status a ɛbɛyɛ dɛn na wetumi ayɛ application aka sɛ da no so abɛyɛ application for leave to remain atena kurom ha. Sɛ yɛhwɛ yɛ appendix FM specifically especially when it comes to those making applications under the parents' route. Sɛ wohwɛ akwala a wobɛtumi anam no so de nya nkrataa ɛka sɛ akwala no ɛsɛ wokyerɛ sɛ ɔte kurom ha. Ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ akwala no nso edi under the age of 18. Akwala no nso ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔwɔ British citizenship anaasɛ ɔwɔ settled status anaasɛ ɔno nso ɛyɛ akwala a ɔmmeti requirements no under EU3 of yɛ appendix EU. Anaasɛ saa akwala no nso atena kurom ha for a continuous period of 7 years. Nti sɛ wohwɛ yɛ appendix EU dia and the EU3 ɛka ɛfa nkwala a ɔmo kita saa pre-settled status ɛna wohwɛ introduction into children under the parents' route na ɛka specifically that children who are EU nationals who have either pre-settled status and also limited leave to remain. Akwala okita settled status, it doesn't matter say okita indefinite leave to remain under the EU route and also under immigration rules directly. In Sano, it covers those children who are having settled status. It makes perfect sense. Say wohwɛ akwala a wedi under 18 na akwala no nso ɛwɔ saa pre-settled status under appendix EU nso so a ɔno nso ɛyɛ qualifying child a wobɛtumi ada so a wobɛtumi aka sɛ woyɛ application no for limited leave to remain anaasɛ asetena ɛwɔ kurom ha. Nti sɛ woka sɛ ebi a waware EU ni ne ba no nso ekita pre-settled status ɛwɔ kurom ha na wopɛ sɛ woyɛ application na wohwɛ sɛ akwala no ampa wedi under 18 because untumi any application based on a child that wedi more than 18 and no ɔmo hu ne sɛ ɔyɛ akwala. Nti as long as akwala no under the age of 18 a wobɛtumi akyerɛ sɛ ɔwɔ saa pre-settled status no deɛ na omiti saa requirements no
And then you also have to show say ampa will play active role in akwala life. Say omo can active role omo person who say or direct contact with akwala no, o boa akwala no with inyama ubetumi age letter every official sources. Inti say mia ebia meye mame say me kase of course my worry obi a oni nkata na opese oda akwala no so a eso me to me chere say okay papa yi oboa me ehwe akwala no oboa me e de akwala no ko school oboa me mame kofa akwala no efi school aba sometimes kwampo ye wo GP appointments a sa nipa no e de akwala no ko appointments e mame into ohwe akwala no pepepe minim say yen ne ba but ohwe ne te say ne ba pepepe nti hwe ni ho a metumi aka say onye emma akwala no. So say odi akwala no call football and as so odi akwala no call extracurricular activities odi akwala no ebeko. Nti if you are able to get letters from let's say the school clubs and now say school honum and now say GP honum to show say ampa omunim say papa we ebefa akwala no papa we nso eda omo list no so as emergency contact and now say papa we de akwala never medical appointments, then they are more likely to believe say this person is playing an active role ewa akwala ne life no. Because of course woman men obetumi atro letter letumi atro letter say and papa ne ye but omo person who say ampa sa nipa we sana ote into getting letters from official sources like schools, GP, and extra curricular activity centers and all of that, no, and also ebwa because they know say we there and yet to say will be HR and trouble paper so and whatever, but from the other official sources we can see say this person plays an active role in Akwalane life. It is very important to be able to show a role now will play in Akwalane life also. And then when it comes to the fact that you are showing that you are playing an active role, to say America, no, it is important to also get a letter from Oyeri and say Kuna Waware no, because they know say most of the time say motivo ma it will show say akwala ne letters efa ho and akwala no ene ne mame ene ete. So getting a letter to show where the child lives and the role you play in the child's life is very, very key. And I say it's very, very important to application also. So because when to me and she say mame no and I say papa na waware no a oye EEA national no or also ebe to me aka say ampa ohwe akwala no nkwala no ene ye ntia and also sa no omo bebisa ehon sem because under your immigration rules either say obenya sa supporting letter and answer obetumi achire court order say ampa wone akola no na ete anase maame no na yamane sa child arrangement order say say nkola no na ne maame na etina nti as long as you are able to get a supporting letter from Ukra and Asa Oyere in regards to the application and also Emma application no and most drew. When it comes to making the application now, you also have to make sure that you have evidence of the fact say who play active role in a colony life now. Most people think say either two letters A B A school need GP, not necessarily the fact that akwala school need GP, so you have to get letters from all the two places. So from the two places there, that's fine, but they want at least a letter from one official source into either say letter from GP and answer school and I say any other official third party a wonim say on betumi atro letter to confirm say who play role in a colony life and I say we emergency contact and I say would
omo we no so as obi a wode akwala no ba appointments. Into as long as you get at least one letter from official source no, and also to me boa with the application oh you know. And see, my boss will say when it comes to making applications based on the EU pre-settled status child, no, and so to make sure say akwala no et chrome ha, and so to make sure say akwala no de under 18, and so to make sure say akwala no or was that pre-settled status under apedis EU, and I will play that active role in akwala life. Sɛ wo ne maame no anaasɛ papa no na ɛte a, ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔmo nso ɛbɛtumi atwerɛ letter asɔpɔte wo, ɛna wo nso wobɛtumi agye letter from third parties te sɛ school anaasɛ GP a ɔmo tumi confirm wo role na wo play in akwadaa ne life. And then when it comes to the fact that motibom no, at least you can confirm through letters a wɔn de poste wɔn ne maame ne akwadaa no anaasɛ even tenancy agreement meaning sɛ with council tenancy agreement no deɛ wɔn twerɛ obiara a ɔte fie hɔ nyinaa nti sɛ ɛyɛ maame ne nkwadaa no na ɛte fie a wɔn bɛtwerɛ maame ne nkwadaa no din wɔ tenancy agreement no so. But mo need tenancy agreement a ɛbɔ obiara din deɛ a just any proof of address anaasɛ letters a ɛkyerɛ sɛ mo nyinaa mote fie baako will be evidence enough. And I know say usually the GP letters will confirm address as well as confirming role I will play in a colonial life. And see, if you are getting something like that, at least that will confirm both address no any role I will play in a colonial life no so it's very very important to get these things together when making such an application because the certain yamaka no ebia wo worry ni pakrono after 31st December 2020 into EU mbra de encount waba immigration rules na se opese otumi ejina akola no so edeje nkrata. Of course you can do so say we share obi or EU ni na ono so ekita ne ba. Yes, obetumi aye application no based on nimpa na we share na a wo se waware no ne ba no nso na at least wetumi enya asetena nso ewo kroma. Nti maye meja wo ha na yetumi ebisa etiefo ne ahwefo sɛ ɔmo wɔ nsɛm bisa na ɔmo etumi ebisa ɔmo nsɛm. Yo, lo Eunice, yɛbɛda ase. Na kyerɛ sɛ woakyerɛkyerɛ mu yie na yɛkɔ yɛnim no, ɛnkyɛ bia mɛbie telephone lines no, bansa na mɛyɛ no saa no. Ɔn sɛ woka no, kyerɛ sɛ woakyerɛkyerɛ from step to step sɛ akwadaa no ɔwɔ sɛ onya under 18 na ogyina ne so na wode yɛ. But baabi a wɔka sɛ ɔsɛ ɔmo te fie baako hɔ no manhyɛ da angɛte sɛ bi a sɛ akwadaa no ne ne maame na me sɛ ɔmo wɔ bi nti no sisi a no papa yɛmfa no sɛ papa no ɛnhyɛ da ɛnte fie obi a na onyusu saa address ba ɔte baabi but a whole lot of stuff ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ akwadaa ne life mo every other thing shows sɛ ɔwɔ akwadaa ne life but ɔnte fie obi they don't share common address no ɛno ɛbɛyɛ difficult to do anaasɛ otumi prove nea nti a ɔte baabi nanso no still a ɔhwɛ akwadaa no would that be successful? Okay, I think say Wama asembisa way very very clearly because I think the example now me ma no me ma say obi a obetena krom ha oni nkrata wabehia obi owo ne ba nti in regards to obi a oni obi a wo de say the fact say oni nipa na wo na omoba no EU national ne ba no nso ekita pre-settled status there. Of course, omo ntimbom, but nidin eda birth certificate no so as akwala no papa na Okay. oti baby foforo but ohwa akwala no obehwe no ode no ko school but omo nti baby fa akodia. Yes, ono so sa no so ebetumi aye application no based on akwala no as the biological father. I think say example na me ma obi a step Oh father, yes, but stepfather. Okay. yes,
Nti sɛ obi a ɔyɛ biological father deɛ yes of course sɛ wo ne EU ni awo na mo ba no ekita pre-settled status a mo also saa no nso wobɛtumi ayɛ application no based on the fact sɛ mebɔ ba ɛwɔ kurom ha Yeah. okita saa pre-settled status So, me play active role in akwadaa ne life me pɛ sɛ meyɛ application based on akwadaa way and I know say on ɔyɛ qualifying child nti me pɛ sɛ meyɛ application way na motumi ma me nkrataa 2.5 ɛwɔ UK kurom ha yes mention. and Oh, also ɛyɛ possible saa yeah. okay. So in that case, no, they say, or your stepfather, dear, na or the baby, but bibia so try no known to me, yeah, or no so bit to me. So your stepfather, na or no nishi. But na bibia or shakla no I mean bibia chess or shakla ne pa ebia sikasemu school komu hospital komu all these things are evidence into unya no the can one the fact say on share common address na no so ye possible na no de enye possible. With stepfathers, no, because there's nothing on the birth certificate to show say that they are the biological parents of this child. Usually, obi or your stepfather, the only way you're able to show say who a relationship with a kolana is because So of it's our still arena. Our arena, our arena, mommy and us and papa. It is say we say ampa because of our arena in our by stepfather dear. And there's a ultimate share say multiple because okay. wontumi nka sɛ woaware nipa korɔ no but wonti Now mbom so menim sɛ ghana deɛ yɛtumi yɛ saa but kurom ha deɛ ɔmo ngye wo ndi da and ɔmo only ngye wo da yeah. and you know the other way, the vice versa. So Bema no so no wa kwala na maame no nso saa no nso yɛ the same Yeah. thing. Also maame no kɔt na fie hɔ na ɔnhwɛ akwala no na yɛmfa ɛma no sɛ ampa ware papa. Na sɛ mo ware yɛ no nso enye yɛ mo ti fie baako partner sɛ ɛno nso sound the same. Ano de no ɛno de a different application. Usually with partners no they expect that you have evidence to show say mo yɛ partners and most of Okay. the time nipa korɔ no nni nkrataa they don't Mm-hmm. really have any proof of address. Instead, At every day all. na way to every day na way to be actually some of your partners. One way they Mm, are able to show is ABM because omo a bat together. Into because ABM omo a bat together and into omo to me actually say ampa your partners yeah share your battle together and all of that. But when it okay. comes to the fact that oh, trust some of your partners are, you need some form of evidence, and most of the time, the only thing I able to me a proof of address, And any ABR letters from GP, sorry, actually. official sources. Aha, I always me a confirm and say, ampa, we a couple of multi-boom, ABR, munya worry for, but multi-boom, that kind of Mm, thing. The Munya okay. Bibi Sadia, then it will help. But apart from that, it makes it very, very, very difficult to Difficult. show that we are cohabiting partners. So we need that. Yeah. Mm. Proof of address, yeah, Makai. Will be the question be beside and yeah. Na me say honestly, I don't know how Home Office or investigation. So so who be information now faman in krata. Minim say no. The question is say no ninkrata. Now on sisi no current dan ɔsɛ wo show saa share code ne ade ade no ɛma landlord Mm-hmm. nti no wa obi na wakɔyɛ na wama no spare however no ɔtrɔ ɔma nkurɔfoɔ de letters bill na ɛwɔ hɔ no ɔno a ɔnni nkrataa ɔde ne din ato some of the bills no nti no sɛ a bills no ɛba ɛm sɛ home of landlord no nhyɛ da ɛnni because ɔnte fie hɔ bi na wei na use bills no ɛde ayɛ proof of address ɛde akɔ yɛ application wɔ home office na obisa sɛ yɛsisisi a no home office for sɛ wode proof of address na ade ade no de nkwa from sɛ ɔmo nim sɛ wonni hwee na afei na woba bɛyɛ biribi na wotumi approve sɛ wote saa address yi with proof mbia bills na wode ba they check on the landlords na ebi sɛ ɔmo sɛ asemesi a ɔprove sɛ aha na ɔte no landlord no onim na onim na anaa ɛna me sɛ I don't know.
Is it signing possible? them. I mean, let's face Yes, reality. Is it possible? Say home office bet to me because nipa no acquire yes. application only status bia. However, no prove say oti sa address when your I bills. just Meanwhile, no say say ako rent dan a. Yes, landlords for en check so one krata ansana what na yeah. fie ho. Enti no acquire say one e ka nokre. Enti say home office baby sa landlord ni dia. Na yɛhu sɛ nipa ko a ɔbɛgye dan no ɛnyɛ osimasi a ɔyɛ application ɛtumi nya nsensanso wɔ application no so. I mean, when it comes to the home office doing their checks, oh Uh-huh. yeah, application now, you give them Uh-huh. the right to do those checks by signing the consent form. Into Mm, application, via obey or Chrome and catch will say you have to sign this declaration mm, to say that we can verify the documents that you have brought. So one mhm, for documents and quite there say to mean verify into mm, say also what they will bills about say what is a then they can go ahead and contact the landlord or the owner of the house to find out say ampa who rent mm. is and I say de amount free of charge and utima untia rent bia because the utia rent I then now yes I cannot to pay the Yeah. rent because you are not allowed to work also so. And Mm, see, these are all the things that you should think about when you are making the application. Saying ya unko implicates you before also so. Say yeah. obi na ama odai na now ka say yes, obi na ama odai untua hwe, untua rent, obi na Mm, ede ama wa o pese utim because you don't want the person to be implicated in the way that say o ka say utua rent e bia £800 a month. Ah, mhm. nipa ko no e bia £800 no odwen say wo wan krata na o just £800 after the wo Exactly. dey akoma efficacy for no e na omo efficacy for no so no say you Mm, are here illegally you are not allowed to work into £800 when you're free. mm, Yes. mm, It's you just have to make sure say you are thinking about all these things before over submit your application because they will do their checks. To say mm, saying yeah, or be a year the application from Ghana by ya or say after the one who said documents near fake and on match and say birth certificates I would buy who say a fake in say mm, a year so will leave. I mean, they can do their checks at any point in time because you have signed that consent form. Say, I'm over mm. to me, I see. They Ɛha should better, adwene yeah. ɛha adwene nti no wowɔ such a situation mu a mepatwɔ tread carefully sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ biribi saa kɔhu lawyers no na ɔmma wo afotuo pa because no wotiri mu fan o wonnim na wakɔyɛ such application wohu sɛ ɛbɛkɔ a na afei asan aba negative abɛsoɛ wo na wokɔɔyɛ na wɔmba nyinaa ayɛ kwa ɛha adwene yo etiefoɔ no ahwɛfoɔ Eunice de nkyerɛkyerɛ no abɛma yɛn. Ebi a wowɔ such a situation mu, ebi nso a na ɛnhyɛ daa nyɛ w'asɛm kɛseɛ bi saa but wonim obi anaasɛ bi a wonim obiara ɛno nkyerɛ sɛ wontumi bisa question bi a wopɛ sɛ obisa bi a akwanya wɔ hɔ wobɛtumi abisa saa question no na lawyer bɛyi w'ano kamakama nti mebie telephone lines no atom wobɛtumi afrɛ no whatsapp wobɛtumi afrɛ no normal call wofrɛ na obi wɔ so a ɛyɛ a na woanya abotire afei nso no wofrɛ a mesrɛ w'ani die mu ɛyɛ a na baabi a wotie program no efi no ɛyɛ a na reduce volume no koraa because sometimes you want to listen to yourself from the program on the screen a wohwɛ so no and the same time be on the phone it doesn't work ɛyɛ a na time lapse kakra ɛwɔ mu nti no mute this and then listen from the phone a wotie yɛn efiri no wowie a no a wode to so a afei wobɛtumi etie wo ho saa na ɛyɛ no na wohu when breaky system no amfa mma yɛn telephone line yɛ 0759662015 wobɛtumi afrɛ no whatsapp wobɛsan nso tumi afrɛ no normal call yɛwɔ ha a yɛbɛyi w'ano wofrɛ a na wobisa wo question no na yɛyi w'ano yɛbisa afei na wabɛto yɛn a anaa afei na wajoin ne program no a yɛka about sɛ wobɛtumi ayɛ application say is it possible to do an application producer wode to so ma me a sɛ ɛwɔ akwala a wɔ presettle so a ɛwɔ kurom ha no to remain ɛno ho asɛm na yɛka sɛ wobɛtumi agyina akwala a ɔwɔ presettle so na wode ayɛ application mehu sɛ obi wɔ
Okay, so there are two so friend a cat in patch wa friend a cat is here no obetumi asan afrebium na ye yakoye nim na ehu me nua sister Cynthia, auntie Cynthia, a very special birthday to you. Me gidi say baby biara wo ho ye we celebrate birthday na in style. Yes, in style. Nana etu ahene yeda so the question be abetudwa men kind na man la Eunice enchechemo ansa na mebo so no mo amaba so nyina nso mede nchi akese e de mamutili na na agimman Kofi Nat abena ohene wa mechecha mo nyina Michael Ba pineapple pineapple udini de bia mede me home ko Fred mechecha usu agimman mechecha Sandra I say good morning. Oh, thank you for joining us. We are excited to have you on board as we share valuable legal insight and updates. We love for you to share the program with your friends and family who might benefit from it. Your support means a lot to us. Let's stay connected and learn together. Sandra, Nyamin Shrao, Sandra, your secretary, or the you can say information now to media call BWF Solicitors for or the Nina Abitudra. Say program I Mbia baby I want to memfre and I say Bibi Wadria. After the program, no, you can call the office line. Whatever situation it is now, Udi atoso ede amomo na omaya ma. Enti no mpacho umbetumi afre number ni 07596620154. You can call it on WhatsApp the same way you can call it as normal call. But I produce mpacho for question ba akoto sumame na memboboso na yenko. Question free enmia bema nana etu ahene. Or say please, what is the difference between these children? Two children both holding pre-settled status. One has Belgium passport, one has Ghana passport. Are both of them qualifying children? Which one is a qualifying child and which one is not? Thank you. Two children holding both pre-settled status. Someone of settled status. La Eunice, when I wait to me at you. Pachai. It's your question. No, was stated specifically. Say if it's an EA national child with Mm-hmm, with mm-hmm, pre-settled status. That was our topic for today, and it mm-hmm, said, and my answer was yes. Say mm-hmm. EA national child, I will get a pre-settled status. Yeah, yes. Over to me. Add akola no so edin yan kasa. Say akola oye Ghana ni a when you pre-settled status there, then no, it doesn't necessarily give them the should I say the qualifying child status. Into you have to be very clear because I know say obi beka say oh ebia nipa na amaware no na Mm-hmm. ebia um Oh no no. or you settle status and bawo Ne- after that but no so Ghana ni but betumi anya pre-settled status no ama ne Mm, ba no and so mm. I want to make an application rely on sakola no And you need a then different. Mm. yes different from obi a oye EA national child into Okay. no sano Yeah. you are threading into, should I say, Gen 3.2, where it will come under exceptional circumstances. And see Circumstances. that You no later. You know the phobia woman is so. Pacho, well, kasa yeti kasa free. That's all make us a free Coventry. Yo, Mechia one lawyer, yeah, Joso. the Pacho Medasi. I'm saying, now lawyer can't be this year, yes, similar to Mediano. Mm-hmm. Maybe we worry EU national, Makofa Meba, if you about Wabina princess. Okay. But on my may, yeah, I was biological mother again. No, the student is an advance Okay. or on a graduate school. Mm-hmm. Now, maybe worry EU national. Mm-hmm. I'm finding a princess yeah, but on my graduate schools, you know, it's like almost a baby way. Mm-hmm. For now, no, EU national, I'm finding in change though, but our main change because also need
that job is not sure. Okay. And see, oh, my main and when you're pre-settled, is there any way my men are working on obey make na the banner with that pre-settled? Because I don't know, see, I'll share with you entirely. And see, it is almost like they're not lawyer. ABC. When you're not a biological mother, no, I will find one in some person may say, no, so a possible, and I couldn't be over obey Ajina the balance. Okay, but enyo no na worry ni sisia. So There be no number worry. okay, Eunice, but chauti any Okay. abemi. Yes, so if I understand him well, we were worried Eunice. We to Yes. me aje pre-settled no ama nebano. Yeah, But nebano mame enye EU ni no. Nebano mame ekita student visa. Sana that's correct. opache. Okay. And so based on their all cannot to say sanya me Mr. Tuahine answer no. It will be bordering on exceptional circumstances because on your Okay. qualifying child to say senya in Brano air cano. Into yes, to make an application based on Sakolane dear, it will be threading on exceptional circumstances and then seeing whether the Home Office will allow it. It's just like a 50-50 application now over here. Yeah. Pacha what you say there? Matthias here. Not as a exceptional circumstance or with me. Sana opache. Enti se I'll show you. And so I will send me the lawyer Eunice or Bomodia, why? Bomodia. Na share mami o. Share mami come veteran phone in and patch up. That's it, yo. But your well friend now went to me dinner, so bet to me from number any 138. Obey to me as a friend. You can also call the WhatsApp. Oh, friend WhatsApp no so a bit to me about true. Into no, so oh friend main line no be dinner so you can try the WhatsApp. Why? Into no a sana etie not just say you qualifying child or say oh yeah Bema Seri Fraser say good morning or thank you for joining us. We are excited to have you on board as we share a valuable legal insights. Into our yesenya ejenim Lizo. See, what if you have a child with someone on pre-settled status and you are undocumented? Do you need to wait till the mother obtains settled status and register the child as a British before you can regularize? Say anye papa dia obetwen bi, but well, Eunice, I think it's similar to near Yenua Coventry beside no pacho. Ubetumi ama ejenim Lizo answer mami kakra. Yeah. Nti ọka sị akwala ne maame ekita pre-settled status nti akwala no nso ekita pre-settled status. Nti in that case, I think says ọ maame enya settled status akwala no nso will be Benya able to settled. have their settled status as well. Nti when it comes to making the application as an undocumented parent, there wouldn't be no. Now, why your application is I don't know whether akwala no ye wo bankasa na say we your stepfather. So akwala no ye wo bankasa, then yes, you can make an application based on akwala no with settled status because medical can say when it comes to those who are qualifying child, will be all British, and also will be Okita settled status, which is indefinite leave to remain, and also will be a Okita assistant under EU3, which is Akola or pre-settled status, and also Akola what's not a chrome her continuously for 7 years. Into if the child falls into any of these 4 categories there, then you can make the application relying on such a child. Into if the child is say if you are saying the child is settled there, it doesn't matter whether the child is Ghanaian or EU national. But say akolano and kita settled status, no kita pre-settled status there, and the akola or EU national and I say EU national child. Okay. Yenya odofo bi nso ahoma ne so mpacho yetie o unama any 316. Okay. My number and then you are Good morning. Nasa also be pepe na enka BWF Jumafonyina.
You. Now, me come as my first question, we did a follow-ups now. Okay. First one is say, Obabi, I will be my or reset on so. So, Oba settler counting, you know, through our dear counting, you know, your time one or what day, and that time or free Ghana didn't see her, and I started. Make her 5 years counting. And count to fish. So my warna. And now so just a uber had the one be see had to have some 5 years and so. My first one. Okay. Your Eunice, I say I want it to na young queen mutamtum. The first question, counting from where? Okay, and so usually no, sometimes so nipa kono et krom ha one oba ne te krom ha na omo worry because omo ye fear worry na omo de abre omo a because no omo te had that no ye beka say it started from the time na mo be ye family members into some worry dia ended from the time mo worry ye no e na ye nim say mo ye family members but sen na ebia nipa kono efifie e na eba Mawari will fee answer na oba into your man 6 months. Say on from bra as family permit. And obedru hanuma and sana or ye residence card and answer ne limited leave to remain application dear. Usually ever counted from the time or the bedroom because that time no munim say or reside in the UK. Into and Brandon says, you have resided in the UK for a continuous period of 5 years. And to say time now, the room 1st January 2025, dear. And there were 5 years, no best 1st January 30. 2030. Yeah. 31 and 30. You, as any nuance of the 5 years I count. But again, no, next question. No. Next question, no, so say, I buy, you know, our precepts, no, so, but, Nikuno, per se, or beginning to be a number of community, or person by application, Piama, Dano. Or no, my men on 1 hour precepts. But to make dinner on one it would be so without being an application, Biama, Nabofrano, our one. Now say, on your application, be a so mark, Rano. Enyan sunsan so boni bia wo da che se pio ko so ye bibi ma kra no enya bibi sa. Okay. You, I know when it comes pre-settled status applications, dear. As long as you have the information over to me, and they are common efficacy for dear. It won't stop Mameno from making the application for Aqualano because at the end of the day, all year on Nakasani application no na or information na or the Bekakoma in regards to Nukunu. And you say or that's so worry Bearman na dear and the information na or the comma no sa and it's here in so be provided same information biom amomo. If a banner say onto me application because it be an referee information out the tool so and I say when to me all the correct information here dear and also and also it will not have any negative impact and I say ha akwana no in any way say nisa can settle status na opeso or ye be ema akwala no so a obetumi I am akwala no so she has both options. Oh, okay. Let's go to Metzna moi till set no better no idea. and yet thou pebiano. Say it could also be say sikasem into nya two you can say so be a preset or no train na indefinite so the first or document from the beginning I believe say it do settle status na not or the koya e be and allow Eunice man can ye. So wait there's can be anymore. Wait there a free application. Obia Okay. it's just can be if you can still phone it. They can do it at any time. So person or 5 years no makola this is your bet to me yes so person or your man later because obeya settle status obet to me. So I yes. You patoni ewie.
I'm passing no more in a man's and I'm a corona near me, Kayati, for you know, say, but you know, I have a and one the BWF Solicitors. Yeah, that's it. So, and I say, oh, was in Bia, if I'm Uncle Babia, my vengeance, but you know, your back and one BWF Solicitors. Madam, say, Yes, yeah, that's it, Papa. I know I share my why. Yeah. so pardon. Sanity. Eunice, yeah, obi Nancy obi frɛ me sɛ ɔkɔhyɛ hi o sɛ ɔkɔhyɛ hi o wakɔhyɛ kura bi ase ma ɔne Ghanafoɔ nyinaa kyerɛ sɛ ɔnjoin kyerɛ sɛ onim nea ɛkɔ so meka sɛ kura na ɔhyɛ no onim nea ɛkɔ so ɔsɛ ɔmpɛ ne ho asɛm nti wakɔtɛ afei na ware sɔfɛsi sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ ne kurom na wawe mu sɛ okita yɛka ne sɛ titideɛ no a yɛtwerɛ so permanent residence no menim sɛ wokae a ɔhu sɛ na ɛdu baabi ne ɛsɛ obiara nkɔyɛ settle status ne saa nneɔmanneɔma yi ne nyinaa bɛtwam so many years Brexit ho nsɛm a ɛbɛ yi ɔhu sɛ na those time yiyifoɔ no yɛde sticker no permanent atwerɛ so permanent residence enti na wo no ɛnyɛ settle status anaa whatever ɔni so menim baabi ɔkɔhyɛ afei na ware surface na ɔbisa sɛ ne we no okita no on the other so even card na obi akɔyɛ na expire ne kro ankɔyɛ bio na afe no wapie efiri baby ɔhyɛ na obisa sɛ ne gyina bia ne deɛ ɔpɛ sɛ otu kwan den na ɔsɔyɛ ayɛ too late ama no bibi ɔsɔyɛ kyɛ sɛ question upon question and I wonder how baby ɔhyɛ no ɔyɛ okay a she wonim ne ɛkɔ so lawyer Eunice ne gyina bia if go for double kita sa permanent residence blue card no because oma trust permanent residence into omo dream ho hwe edwuma mfo no so mbi sa omo hwe is like they were happy boy into what else and our shop be why offline and shop we crabby as into no dear akwantuo bibi kyese bibi oni hwi yenim ye kɔ afei na wati be mate old mate wati no I don't say oh she see opeso okɔ Ghana na me say wa ye bisa ye visa asɛm ye o I say nti wa ye ni ye visa no say he no so ne deɛ hey afei ɔkɔ ye hwɛ a na kyese the sticker was a blue sticker was there. I don't even know that supra. Lion is Nijina Biani. it's say oh that's look it as a blue card media so yes settled status application and because EU settlement scheme no not last deadline here 30th June 2021 into after that date baby say I didn't know application in late because now obia nim say so yeah EU settlement scheme application into say when to me a good reason the entire application in later be reject your application and son I say I for proper reason otherwise you process the application or cry into say odima uncle who embranim for because that hurdle of why the application is late when to me and jumpers are held down now almost reject the application no as soon as possible and so now process it into it's better to make sure that you have your good reason the entire application year late and sana process it saying indefinite leave to remain and I say settled status. Hey, yo, it's very funny, but this is somebody's story. On your buy Yeah. no or you say only yen kromuni asembio. And you know, crabby ase and no struggle as I say when you're in corner shop. Into corner shop now operating into no. Just say obia amfa ne ho bio no an say ne corner shop ne fie ne corner shop ne fie afena wenya ahomka na life aba ne mu sɛ yɛtumi ɔsɛ wiase wote hɔ a wokɔ w'anim na sɛ sɛ wobɛkɔ n'anim no nso no ne gadget a ɔde bɛkɔ n'anim nyinaa nso ɔnservice yɛ nti ɔbɛyɛ den akɔ n'anim me nua a wotie me menim sɛ ɛnɛ meka sɛ mɛbisa wo question ama wo nti tie na to ho anamo nkɔhu lawyers na onya good example wei a na wode ayɛ wei nea nti a wontumi nyɛ no all this wa lawyer Eunice I know this person
or see onim say or so ye be bisa and one in an excuse. Yo, other for one homa so pacho my picky corner. Okasa frame yantonga. Madam Pacho, good morning. Good Dr. Eunice, good morning. good morning, mommy. Me Pacho, my question is said, Mm-hmm. me beside my house for back. Okay. Or call or parents root no so but or continue indefinite. Or Mm-hmm. they are called and buy a name of na where maybe Sammy we no do koi no Okay. call Ghana. Mm-hmm. It's me person maybe say no Sam obetimi aba and I say on to na na me Sammy we no call or do we any cotton. Mm-hmm. Nti me question is say ọkọ no betumi asan aba anaasẹ ontumi mba. Na Sisi sisi an ani besa na ewu. Dabi deɛ ɛwɔ hɔ ne nwuiɛ. Ɛbɛwu 2027 and I then or the akotumu indefinite. Onam deben root so or yeah EU national family dependent and I say Family dependent. Ogyina ne ba okay. so. Ojina ne baso. Kɔtu mu a na ɛkyɛ ne nti no. 10 years ne so yɛ na still wɔ more visa ɛwɔ ne way ne so. Oh, okay. Inti onam parent roots no so ena or person or yeah Yes. indefinitely term inti or the kotum say ebebantem. Mm. Sana. Usually when him say oh yeah application now to kwanya it cancels your application. And into na will be sana. So Yeah, Kroma I bet to me have a Ghana. back because our that's what valid leave. But so why your application you're not usually supposed to travel until when you're boy. Oh, okay. Yeah. Ɛna ɔno nso kɔ. Yeah, I bet to me have a back. I'm not saying so on to me back because that's what valid leave me. If it's no better say or Oh, valid leave. But yeah. usually the application kotuma, you're not supposed to travel. Until so when your decision. Yeah. Mm. Okay. Yo. Nti sɛ decision ne ba wɔ hɔ deɛ a ne ɛbɛboa no. Okay. Debbie, Me. menka say the fact that all back no is in relation to the decision. Application now why no has nothing to do with decision. No, I'm saying say so person back or to me back because of valid leave. But utu kwanya it cancels your application now why no. Pacha what I say. Okay. Nti kɔfa akɔtua sika foforɔ. Bibisa. Na je so ba. Tis or sign your application ni bio. Okay. Matthias, but the decision ne ba ɛwɔ ansa na wafirifiri abade a ɛne ɛyɛ okay. Matthias. Debut, and yet, my conclusion. Near Eunice say, when you do any application, say, oh, will leave or passport more, only leave or passport more. Oh, the emphasis, oh, leave on the passport more. Now, why application for indefinite leave to remain? Now, so no, utu final cross borders application now why ya they are to home office na a cancel not just application be a emphasis application be any hobby. Nti decision bi a emba say ye amount na say ye mfa amount. The first say what cross borders na a cancel application no. Nti say nyame na adom na oba because say oda so wo leave valid date no obetumi aba. Nti so oba no abey application foforo. Oh, okay. Matthias. Matthias. All right. Thank you. Ana line is man cheche mu ye. Oh, why are dear fan? Watch it remove you, papa. Yo, eto de bia ntiase no na abo afa nchen kakra na wehu. Enti yo, ye gusu ewa ha 0207596620 Yesa obetumi afre no WhatsApp nso a ye beje so na ye yiwa no na yɛkɔ na neɛ ɛteɛ ne sɛ obi gya message na ntumi ngyina patro obetumi asan afrɛ biom ɛyɛ the same number so you can call either on WhatsApp or on you can say normal call wɔ ha yɛndu akyire we still have about few minutes
to close. Enti no yedi sa enkomo no way question a odi aba no ono no so some of these questions no mbon say mwenya ba well minim say obviously no mbia first time udi tia obi that question into no it's okay oye or the skill worker ad bi ne buy na no yet dependent but your main kanya nti ase na fe de main cheche mo okay or no yet dependent ɛna wakonya yɛka ne sɛ care sponsor COS ne bi na ɔse last time otie sɛ yɛse you must apply this before July hɔ baabi na afei na ɔno wakonya sponsor no obetumi ayɛ application ɔsɛ ɔne company ne ayɛ adwuma indeed 3 months deɛ but ɔne company ne yɛ adwuma enti no obetumi company na ma no sponsor no obetumi ayɛ application na Linus ɔyɛ Yes, nso I a think. ɔyɛ wanka ne code no deɛ ba ɔsi obetumi de ne wife no na ne kyɛ sisi a ne wife na aba abɛyɛ dependent what me ase To say senya o can unim code no. So mhm it will be very difficult to to answer answer the that question. But exactly but sɛ wotie a obetumi de code no aka ho attest aka ho aba why na I think yeah, say the main focus here date na or sɛ nka ɔde yɛ the application no 22nd July, no. ɛhɛn Yes. mhm Because Nkrofo omoda care work occupation code no so no. mhm Most of the people I know say I think it was 2635 or 2636. I think that is the code. In see so code no so dear. The mhm last, should I say, deadline for applications was 22nd July 2025. Into say when to me any application no by that time, and I say when to me any COS I would be application no by that date dear, and it will be difficult to make an application as a care worker based on sa care code. Into if you have any other care code, and I say if it's under the health and care routes na any that 2635 and I said 2636 no so there, then maybe you can make the application. Otherwise, and since I want to make and add dependence be. but now ɔyɛ ɔno no yɛ dependent o na ɔno Mm, nyɛ mm, main applicant main applicant. And so he mm said if it's the code that made drain there, then he can't make the application, no, because the mm immigration rules state categorically say mm so was that code no so dear you must show say na we adwuma ama sa employer no for at least 3 months and sana we application on the 22nd of July mm unless unam sa route no so deda and with mm ebia with 3 years abewe and no more or extension of 2 years and no dear because mm all routes no so deda no you can make the ɛnyɛ application but application obi or dependent there mm unfortunately want to me yeah application for the first time after the mm 22nd of July. No? Yeah. So talking of say what route ni so dada mbia 3 years or saa route ni so nti ɔyɛ extension na company na man the same sponsor na ɛno saa na ɔwɔ route ni so dada na ne yere ka ne ho dada no ɛhɔ no ne Mhm. yere no still a obetumi anaasɛ ne kunu obetumi aka ne ho anaasɛ ɔntumi nka ne ho based on the new policies no. Oh, based on the new law, no, it's not retrospective. Into so nam sa route no so that now ne we bush for nam sa route no so you can Mhm. still go under the same should I say rules that you were able to come with dependence. And it's say Okay. oh apply for extension there. They would Mm. grant you the extension with family members because omni na no normal that Dada. route no sana yeah almost the same brand. Okay. Ọmọ fisi nso ọmọ ha adwene o. Yẹ ọdọfo mpacho nama end 523. Apiti call ni. O kasa free mpacho yẹn ti onka. Good morning, Maya. Good morning, Papa. Good morning, Maya Eunice. Ajos. Good Ajos. morning, no. But show me show work. You have to buy.
Okay. Peja voice kakrama ya why? Because now the care in the Bible. They say Majuma for Nakasan, and they say Mania or Baby or Settle or indefinitely food. But home, let me say, and then no, Namia, what they are. Find a one, and find a one, but so I'm best never far. Yes, and second, I also meeting financial threshold, so but on any first way. Okay. Obe answer na membisa we answer. Nipa no wo no wo ware ya na se wo ye uji sponsor no. Na one fa yire anka ho. Wo kan se wo ne yire. My family and me banana Wo ba single na wo ne yire. O ja no, o divorce no kra ansa we application no. Okay. No divorce certificate. All right. No banana messiano so on to divorce. Right. Yo, Eunice. We the divorce mienu a mo ehia odon de odo abom. Na nso no ekrom ankrata sem nti no o do na wan do yi a wan hwa na efuru na ebeba no na atachenkwa ntumi ndi ti no. Ne ameka ne say the question na ode abetu dwa no. O say oye settle, yeah, sorry. Oye school workers bi careful bi na wenya ọdọfo ọno wọ kurom ha nkrata na ọpɛ sɛ ɔne ne ware kwan akwanya wɔ hɔ na akwanya wɔ hɔ a threshold na ɛwɔ mu no ɔmɛ dɛn ayɛ ɛkyɛ sɛ dɛn na ɔsɛ ɔmo yɛ if it's possible and if it's not possible nso a dɛn na ɔbɛtumi ayɛ ansa na abɛyɛ possible mpatwa adaroma. Pastor betumi ebisa ne sɛ na sesa no sɛ ɔmo ntwa mu. Mpatwa wo aseta na ɔmo atwam. In Chemo, there be and I may not and around January. Ɔsɛ yɛ ntwam na ɛbɛsan end January hɔ baabi. The company no twa ne die mu. Okay, because now ɔka sɛ ɔnyɛ adwuma because companies no bi wɔ hɔ a wobɛhwɛ yɛ Facebook so a we have been warning individuals sɛ woanyɛ adwuma a company no bɛtumi arepɔte wɔ ama home office sɛ wonyɛ adwuma nti ɔmo bɛtumi acancel leave immediately nti sɛ pay attention to that because I don't know they can cancel it immediately because wo na wamba adwuma nti in regards to question that will be say, say then you can make an application based on nipa now also person warren no. Say okay our ready obia is free to be married or to get married. But say you can't baby aware dear then maybe ɛno ebi ebe create issues be amamo. Ekrom has a wokɔyɛ aware a you have to give them at least 72 days notice. So omutumi edi within the details emma if you can send for no so have to investigate whether a marriage of convenience or worry keke ederi ankrata. So to avoid all of this, now you catch you say moima efiefoɔ ebusuafoɔ no engyina mu ma mo na ɔmonyɛ customary marriage certificate. So ɔmonyɛ customary marriage certificate ne ma mo a na wode abɛyɛ application no ɛwɔ kurom ha. Yes, nti wonya saa customary marriage certificate na wode saa certificate no ayɛ awareɛ no ɛwɔ UK kurom ha. Nti ɛno no saa no ɛsɛ wotumi meet requirements sɛ sɛnya me boss so at the beginning of your topic no some share relationship requirements say worry mutibum so to make sure immigration status requirements say would so e wa sitna so to make sure say ampa mame no ye adwuma onya 29,000 per annum and I also say no so why English language test and I say what undergraduate degree obetumi actually we say brofokasa no what ya say obetumi aka nti those are the requirements they are looking for you to satisfy. Okay. Now, me pacho, eba kasem na. That's all bano.
Unya na me no it may combine it and Yeah, because we Possible. UK, UK, yes, move to me combining. Yeah. Okay. But actually, what doing? Where the a full application and find nye akwadro. Kohu lawyers no mo nye ni ye ma. Why? no na ya my metasi. Na but a second one no say. But say eh fan say me ya ware no na me wo me ru na me wo savings me oba no wo savings wo. Fan say wo Ghana. Obetini de saa ne savings na wo Ghana na atop up sika ya Ghana wo ha. Oh, na just say mummy no the market ya bom nyina still I do threshold na. I mean, I know say another question. Oh, okay. But if I say you again no ban kwa bet na esa So no nkwa na ni savings ewo fie. Ghana patron. Lawyer ni simpacho obetumi sika no wo Ghana. Any savings obetumi Usually, say in yeah, case share savings. They expect said the savings would be in the account for at least a period of 12 months. 12 months. Into yes, into Mm. and there's a Savings for calculation Ghana. involved. Mm. So there's a calculation involved. So we'll have to even calculate whether our savings no meets If they the do specific threshold, amount now almost. Yeah. but it's possible. I mean, If if the they've amount held it for at least 12 months, yeah. I walk back home, enye krom ha. And No it's me their account. and Almost then has our account, and I say it will be account. oba na account. Ban account. Oba na account. Now ye calculation no na ebe do threshold no wa ha dia. It's possible Yeah, to do the application. yeah. But Okay. you should have access to it and see. Yes. Yes. Yeah. Okay. Yo. Yeah, that's it. Yeah, that's it, Papa. Share mami, me who say wa share. I'm sure was up. Me who, we share me who. What's up the show? Yo, me that's it, Papa. Ya me share. Etiefo na ahwefo em say aha na mre be ma ye ho kwan na ye mfa dwumedie no em be wiye ene me pamocho ene ye mfa English version no emba. I should have at least me hu ni ntaba nka me ameye but Eunice bacho then I would be jai. That's even brain man, yeah. I think said this topic has been a fruitful topic for Nkrofa. Almost person applications, and I know said Dodwana will be able to share to other people. Almost person, omunya jinaso na say bibi a to me. Edi application edi atena ekrom ha. To say say yande bi ayeka no enye immigration nsem kwa na yedi ho adwuma yeye family applications to say divorce ne child arrangement orders ne non-molestation orders nti say more any other issues are more person money yen edi nkita ho a yeah details e was screen nenim your address and your telephone number your main office no you be here from Monday to Friday from 9:30 a.m. to 6 p.m. So person will friend now person ni e di nkita ho whether face to face and answer over the phone na over to me afre 0208 493 7340 into 0208 493 7340. We friend ya you wait to me book appointment amount na one yen e di nkita ho. Yeah, Vampire said that's and then you sign a share view. We'll have a very Sure. good weekend. Lawyer Eunice, yes, you ever say it to Safra with any J last week, me home, and you've made up to me, Tina. Me that say, I tell for now, if I had a Jumedino, you're the baby, and I'm Judy said, when ya which home, but say when ya and Kate, BWF Solicitors, they are still there. Over to me, afraid or more office, no book an appointment. It's not necessary, say, Uber call or Masue answer the answer to you. You can book a telephone appointment, you can even book a video appointment. Ne nyinaa umbetumi baby a kro a wo so nyinaa no
wobetumi a book appointment with them at your own convenience time. No be schedule the amount. No money anya one-to-one conversation. No apo wakoma nyina de atro. Nkrofo bebre wo hawo. Nkrofo bebre madam for your friend ya. Or no 2020 na Brexit. Say 2020 na Brexit. Yeah. Twe mu aye so bia nye no. Ni settle status ya de wanti bing. Afena wa sorry a ope say yeboa no. Na chese nkrofo ewo yare wo mu tumem. Meka yare na meka immigration ho nsem legal matters. So call them numbers etwa ase no frɛ omo so emergency number ho betu kwan ho kyerɛ unnim sɛ baby a wokɔ na ngina yie unnim sɛ wokɔ ye be ma aba na ye ma wo mba mesrɛ frɛ BWF Solicitors for na kan wo situ kan wo status na bi so omo betumi ama we hu sɛ nkrata ogina so wo de kɔ a wanhwɛ a wo mba ana wo de kɔ yi betumi aba na ya ma wo sa surety no na wetumi akɔ aba omo na mes ni nyina ɛwɔ hɔ na next week nyame yad me be say share until then no ochna community and the law no beba so community and the law beba so very beautiful topic. I love that topic. Make a date with us na ubenya wo so dio nyame nhira nyina no nkai. Have a lovely weekend. Until then, adios, bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.